Good morning to all of you. So, how many of you from non-mathematics background? Evaraina unnara? Anta mathematics. Yeah, very good. What is the syllabus in particularly SSC CGL or CHSL related to pure mathematics? ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ గా algebra, trigonometry, geometry, mensuration. So, these are the topics will be given in SSC CGL. Okay. Actually, meeku already sir cheppuntaru, there are two types of mathematics. Ikkada pure mathematics and business mathematics. Business mathematics related to arithmetic. Okay. So, this is pure mathematics. In tier 1, generally see in CGL tier 1, out of 25 questions generally given in numerical aptitude, a minimum of 12 questions from pure mathematics. A minimum of 12 questions from pure mathematics. Out of 100 questions given in tier 2 examination, a minimum of 50 questions from pure mathematics. So, in this particularly geometry and mensuration 50% questions and algebra trigonometry 50% questions. For example, ఇది 12 questions వచ్చాయి అనుకోండి. Out of these 12 questions, 6 questions from these two topics, 6 questions from these two topics generally. Okay. In the same way, out of 50 questions given, 25 questions geometry and mensuration, okay, and 25 questions related to algebra and trigonometry. Okay. Then what are the topics there in this? Algebra lo ఏమేమి ఉన్నాయి, trigonometry లో ఏమేమి ఉన్నాయి, and geometry లో ఏమేమి ఉన్నాయి, mensuration లో ఏమేమి ఉన్నాయి. What are the subtopics in algebra? Generally the questions based on progressions, quadratic equations, linear equations, algebraic identities, okay, and simple some numbers related concepts. Understood? So, all these are the topics are there in SSC CGL. Main ikkada emem vastayi ante ee topics anni cover aitayi. These are all the topics: progressions, quadratic equations, linear equations, even indices and surds. Indices and surds. Logarithms avanni em levu kani maximum these are the topics will be given in algebra part. And what about the trigonometry part? Trigonometry lo em vastayi? Trigonometric identities and allied angles, compound angles, multiple angles, transformations, heights and distances. These are the topics will be given in trigonometry part. Actually, all these are 10th class and below 10th class level, but particularly multiple angles and transformations related to intermediate. The remaining are 10th class and below 10th class level. Next, geometry. In geometry, what are the subtopics in geometry? Actually, geometry kuda two types unnai: plane geometry and coordinate geometry. Plane geometry and coordinate geometry. Actually, coordinate geometry is under linear equations. Coordinate geometry is under linear equations. Linear equations lo part coordinate geometry. Okay. Coordinate geometry ante em vastayi, distance between 2 points ilantivanni coordinate geometry vastayi. It is under linear equations. And plane geometry, particularly plane geometry, we have lines and angles, triangles, quadrilaterals, polygons, circles. Actually, geometry is a very important topic
ఓకే ఇన్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ప్లేస్ మ్యాక్సిమం స్కోరు ఎవరికైనా రాలేదు అంటే ప్లేన్ జామెట్రీ మీద గ్రిప్ లేకపోవడం. బికాజ్ ఆల్జీబ్రా ఈజ్ సమ్వాట్ ఈజీ అండ్ ఈవెన్ ట్రిగనోమెట్రీ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ సాల్వ్ ఈజీలీ, బట్ plane geometry questions are difficult to solve in the main examination because more concepts are needed to solve the questions in plane geometry. Plane geometry lo questions solve cheyalante basic concepts meeda full grip undali. Okay, yeah, and already you know mensuration lo emem unnai 2-dimensional and 3-dimensional figures, their surface areas and volumes. Aithe very important point okati chepta chudandi. This total 2D is based on the plane geometry concepts. ఈ కాన్సెప్ట్స్ వస్తే నువ్వు 2D మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జామెట్రీ క్వశ్చన్స్ నువ్వు ఎంత బాగా నేర్చుకుంటే 2D క్వశ్చన్స్ అంత ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది టోటల్ సిలబస్ ఇన్ CGL ఆర్ CHSL. ఈవెన్ CGLకి CHSLకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో డిఫరెన్స్ తప్ప సబ్జెక్ట్లో డిఫరెన్స్ లేదు. నో డిఫరెన్స్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్. అక్కడ ఆల్జీబ్రా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ ఆల్జీబ్రా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నో డిఫరెన్స్ ఇన్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్లో క్వశ్చన్ ఇదేమి ఉండదు, కాకపోతే లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. ఇక్కడ టఫ్ క్వశ్చన్ వస్తే CGLలో CHSLలో కొంచెం ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, and that's why you have to know every point related to all these concepts. Okay na? Yeah, so this is about the syllabus in SSC CGL. Next, to prepare mathematics, particularly pure mathematics, what are needed? Em kavali, ela prepare avvali, how we prepare for SSC CGL, particularly నేను ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ వేలో డిస్కస్ చేస్తాను. హియర్ 4 important things are necessary for SSC CGL. The first one is nothing but basics. ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే క్వశ్చన్స్ బేసిక్స్ మీద ఫుల్ కమాండ్ ఉండాలి. బేసిక్స్ ఆర్ నీడెడ్ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్. The second one is nothing but logic. Logical thinking must be ante create chesukovali. You have to think a question, some questions we have to solve some questions logically also. So logical thinking is necessary to solve some questions in pure mathematics. The third one is you have to know about the formula or formulae. For some questions you have to develop some formulas or you have to by heart some formulae. The fourth one is nothing but shortcut. Shortcuts are necessary to solve some questions very easily, but I am not giving shortcuts to you. ఎందుకంటే షార్ట్ కట్స్ కానీ అలవాటు అయిందంటే 1 or 2 క్వశ్చన్స్కి అండ్ ది కాన్సెప్ట్స్ మీద గ్రిప్ పోయే అవకాశం ఉంది. దట్స్ వై ఐ ఆమ్ గివింగ్ లీస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ టు షార్ట్ కట్స్. అయితే అన్నీ కావాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు బేసిక్స్, లాజిక్, ఫార్ములా అండ్ షార్ట్ కట్స్. ఐ వాంట్ టు గివ్ simple examples to for this. What is the value of root of 12 plus root of 12 plus root of 12 plus root of 12 plus and so on up to infinity? Any one of you? This is a question in indices and surds. What is root of 12 plus root of 12 plus root of 12 plus and so on up to infinity? The answer is 4. The answer is 4. Okay, here ఇంట్రాక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ మీకు ఆన్సర్ తెలిసినా తెలియకపోయినా మీకు ఆన్సర్ ఏది వస్తుందో అది డిస్కస్ చేయండి. ఇంట్రాక్షన్ లేకపోతే క్లాస్ చాలా బోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో గివ్ మీ ది ఆన్సర్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? యా, సో ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 4. వాట్ ఈస్ ది షార్ట్ కట్ బిహైండ్ దిస్? దీంట్లో సింపుల్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 consecutive integers, if this can be written as a product of 2 consecutive integers, for example 4 into 3, the bigger one is the answer. Bigger one is the answer. What is the bigger one? 4. What is root of
let it be 2 plus root of 2 plus root of 2 plus root of 2 plus and so on up to infinity. This can be written as a product of two consecutive integers. The bigger one is 2, answer is 2. What is the root of 15 plus root of 15 plus root of 15 plus root of 15 plus and so on up to infinity? It cannot be written as a product of two consecutive integers. So, this shortcut fails here. Shortcuts always condition based, very important place. Shortcuts andukani nenu pure mathematics lo don't go always for shortcuts endukante ante they are always a condition based. If condition is known, we can get the answer easily. If condition is not known, no shortcut applicable. But what is the formula for this? For example, if there is a root of a plus root of a plus root of a plus root of a plus and so on up to infinity is there, the answer is root of 1 plus 4a plus 1 by 2. దీన్ని యాక్చువల్గా మనం డిరైవ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా ఫర్ దిస్. దీన్ని ఎలాగంటే డిరైవ్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుట్ ఏ యాజ్ 12, వాట్ వి గెట్? ఏ ప్లేస్లో 12 పెట్టండి. 12 4s are 48. 48 plus 1, 49. What is under root of 49? 7. 7 plus 1, 8 by 2. Satisfied? Put 2 here. 2 4s, 8. 8 plus 1, 9. Under root of 9, 3 plus 1, 4 by 2. 2. Satisfied? In the same way, what is the answer for this? Put 15. 15 4s are 60 plus 1. Root of 61 plus 1 by 2 is the answer for this question. ఇప్పుడు చెప్పండి, షార్ట్ కట్ బెటరా, ఫార్ములా బెటరా? ఫార్ములా ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ 65 స్క్వేర్ ఉందనుకోండి. 65 స్క్వేర్, దెర్ ఈస్ ఎ షార్ట్ కట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏంటా షార్ట్ కట్? ఈ 5 ఈజ్ దేర్ ఇన్ యూనిట్స్ ప్లేస్, ది స్క్వేర్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఎలా? 6 నెక్స్ట్ నెంబర్ 7. 6 7s are 42. 42 పక్కనే 25 రాసేయండి. దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ 65 స్క్వేర్. జస్ట్ మల్టిప్లై దిస్ నెంబర్ విత్ ది నెక్స్ట్ నెంబర్. 6 7s are 42. ఇమీడియట్లీ రైట్ 5 స్క్వేర్ as 25. దెన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ 75 స్క్వేర్? 7 నెక్స్ట్ నెంబర్ 8. 7 8s are 56. 7 8s are 56. ఏం రాయాలి పక్కన? 25. So, this is the answer. Then what is 76 square? This formula is not applicable. ఎందుకు applicable కాదు? 5 is there in units place, then only the shortcut is applicable for this. If 6 is there, you have to create one more shortcut. అందుకని అదే షార్ట్కట్ దీనికి యూజ్ చేయడానికి లేదు. So, that is why shortcuts are always condition based. తెలుసుకుందాం షార్ట్కట్స్, వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది షార్ట్కట్స్, బట్ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూకి మాత్రమే అప్లై చేయాలి, మిగతా వాటికి అది అప్లై కాదు. బట్ బేసిక్స్, కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ CGL. I want to give one more example to understand this. Listen carefully. There is a question given in CGL. This is a triangle. Actually, a cardboard is in the shape of a triangle. A cardboard is in the shape of a triangle. If you put your fingertip at one of the points, the cardboard is balanced. ఒక ట్రయాంగులర్ షేప్లో ఒక కార్డ్బోర్డ్ ఉంది. ఆ కార్డ్బోర్డు దగ్గర ఒక వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ దగ్గర మీరు ఇలా పెన్ కానీ లేకపోతే మీ ఫింగర్ కానీ ఉంచారు అంటే ది కార్డ్బోర్డ్ ఈజ్ balanced. This is given in 2018 please. What is the point at which your fingertip is placed? The first option centroid, the second option is circumcenter, the third option is orthocenter, fourth option is incenter. What is the answer for this question? The cardboard is balanced. If you put your fingertip at one of the points, then what is the point at which your fingertip is placed?
centroid, circumcenter, orthocenter, incenter. If you want to solve this type of questions, indulo mathematics calculations em levu, nothing, only it is question based on the basics. So therefore ilanti questions solve cheyalante concepts teliyali. You have to know the definitions of all these. What is centroid, what is circumcenter, what is orthocenter, what is incenter. The answer for this question is centroid. Enduku centroid? Centroid is nothing but the center of gravity in this case. Enduku center of gravity? Idi kuda important. Enduku center of gravity? The areas are equally distributed about the centroid. Manam aa topic vachinappudu adi discuss cheddam. Okay? And same in the same examination inkoka day lo same ide model question okati icharu. There is a park is in the shape of a triangle. There is a park is in the shape of a triangle. At one of the points there is a pole. Oka park undi, triangular shaped park, అందులో ఒక pole ఇలా ఉంది at one of the points. From each vertex this pole is making equal angles. ఇక్కడి నుంచి చూసినా, ఇక్కడి నుంచి చూసినా, ఎక్కడి నుంచి చూసినా ఈక్వల్ యాంగిల్స్ చేస్తుంది. The pole is making equal angles from each vertex. What is the point at which the pole is there? ఈ pole ఎక్కడ ఉంది? Options are same please. Orthocenter? Yeah. Why orthocenter? Equally distribution of areas ante centroid. Orthocenter? Pada? Kadu. No. Actually the answer is circumcenter please. Why circumcenter? Circumcenter is equidistant from vertices. ఈ మూడు డిస్టెన్సెస్ నుంచి ఒకే డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతో, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతో, ఈ డిస్టెన్స్ కూడా అంతే ఉంటుంది. బట్ సెంట్రాయిడ్ నుంచి ఉండదు. సర్కమ్సెంటర్ ఈజ్ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ వర్టిసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే ఈ ఆన్సర్ చేస్తాం, లేదంటే మిస్ అవుతాం. చూడండి, బేసిక్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేసిక్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు బేసిక్స్ ఇన్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్. ప్రతి చిన్న డెఫినేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ మోర్ పాయింట్. What is the value of root 4? 2 plus or minus 2. Is it correct? Which one is right? The answer is only 2 please. Root 4 is equal to plus 2. Root 81 9. Root 64 8. But if x square is equal to 4, what is the value of x? Plus or minus 2. Know the difference between these two. If x square is equal to 4, x is equal to plus or minus 2, but root 4 is given, the answer is only 2. Simple basics. ఒక్కోసారి క్వశ్చన్స్ ఈ బేసిక్స్తో మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బికాజ్ x square is nothing but is a parabola. It always represents a parabola. It takes negative values as well as positive values. అందువల్ల x square is equal to 4 అంటే it takes x values, negative values వస్తాయి, because it is positive x axis, negative x axis, negative and positive values వస్తాయి. But in the case of root x graph, it is only positive side of x axis. ఇంటర్మీడియట్లో వాటిల్లో గ్రాఫ్స్ అంత దూరం అవసరం లేదు, కానీ ఇంటర్మీడియట్లో గ్రాఫ్స్ అట్లాంటివి చూస్తే రూట్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో అందువల్ల రూట్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ 64? 8. ఇఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 64, దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 8. సో బేసిక్స్, చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఇలాంటివి
మనకి సాల్వ్ చేయాలంటే బేసిక్స్ మీద ప్రతి చిన్న డెఫినేషన్ మీద కూడా మనకి గ్రిప్ ఉండాలి. రెగ్యులర్ రీడింగ్ ఆఫ్ బేసిక్స్ ఈజ్ నెససరీ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ SSC CGL. ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్లో సాల్వ్ చేయాలంటే రోజు అలా పేపర్ చదివినట్టుగా బేసిక్స్ని చదువుతూ ఉండాలి. నోట్స్ పక్కా రాసుకోవాలి, చదువుతూ ఉంటే చాలు, అవన్నీ మైండ్లో ఉంటాయి, మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను మీకు, లాజిక్. సో లాజికల్ థింకింగ్ ఆల్సో నెససరీ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్. ఈ లాజికల్ థింకింగ్ అనేది క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవాలి, ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్ లైక్ దిస్, 74 into 75 ఏదో ఇచ్చాడు అనుకోని క్వశ్చన్, 74 into 75 ఎక్కడో వచ్చింది. దెర్ ఈస్ ఎ రెక్టాంగిల్ whose length is 75 and breadth is 74, what is its area? That is question. Here options are given, 4 different options ఇచ్చారు అనుకుందాం, different options. Okay, this is 1 2 3 4 digits, 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 ఒక 4 options ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్స్లో యూనిట్స్ ప్లేస్ 0, సెకండ్ ఆప్షన్స్లో యూనిట్స్ ప్లేస్ 2, థర్డ్ ఆప్షన్లో 3, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో 4 ఉందనుకుందాం. టైం వేస్ట్ చేయకూడదు, మనం ఏం చేయాలి, యూనిట్స్ ప్లేస్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై యూనిట్స్ ప్లేస్, 5 4s are 20, యూనిట్స్ ప్లేస్ మస్ట్ బి 0, సో ఆన్సర్ ఈజ్ 0, మిగతాది మనకు అనవసరం. CGలో ఒక అడ్వాంటేజ్ చెప్తాను మీకు, 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, 4లో నన్ ఆఫ్ దీస్లు మ్యాక్సిమం ఉండవు. బట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ 5th ఆప్షన్ ఉంటుంది, నన్ ఆఫ్ దీస్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. నన్ ఆఫ్ దీస్ ఇచ్చాడు అంటే క్వశ్చన్ టఫ్ అని, ఎస్టిమేషన్కి స్కోప్ ఉండదు. బట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ CGL, ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఆన్సర్ ఈజ్ సమ్వాట్ ఈజీ. సార్ మరి 2 దాంట్లో 0లు వస్తే ఏం చేయాలి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is 5640, this is 6742, this is some 9503, okay, and this is 4000 and something, 4000 and odd something. So ఇందాకే చెప్పాను, 74 into 75 approximately equal to 75 square, approximately equal to 75 square. What is 75 square? X is this is multiplied by next number, this is multiplied by next number, 7 8s are 56, 7 8s are 56 అంటే నియర్ బై ఏమి ఉండాలి, 5 6 నియర్ బై ఉండాలి, అంటే 4000 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో ఆన్సర్ ఏమో ఉండాలి, ఇది నాట్ పర్ఫెక్ట్ యాక్చువల్లీ, నేను ఏదో రాసేసాను, బట్ ఇట్స్ నియర్ టు 5600 or 5500 సంథింగ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్టిమేషన్ యూజింగ్ ఎ సింపుల్ లాజిక్. అర్థమవుతుందా? సో మనం ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు లాజికల్గా థింక్ చేసి ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అంతేగాని మ్యాథమెటిక్స్ నాకు వచ్చు కదా అని స్టెప్స్ వేసుకుంటూ పోకూడదు. మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి ఒక దరిద్రపోయిన అలవాటు ఉంది. ఏంటి అలవాటు అంటే, పర్టికులర్లీ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్, నాకు కొంచెం వాళ్ళంటేనే భయం. ఏదైనా క్వశ్చన్ వస్తే దాన్ని విపరీతంగా తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివన్ లైక్ దిస్, √81 into 64 into 49 into some 144 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏమి ఇచ్చాడు రా క్వశ్చన్ అని ఇంకా సాల్వ్ చేయడం మొదలు పెడతాడు. 9 into 8 into 7 into 12, 9 8s are 72 into 12 7s are 84, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఆన్సర్ తీసుకొని వచ్చి అప్పుడు చూస్తాడు ఆప్షన్, అక్కడ ఉండదు. వాడు ఆప్షన్లో ఏమి ఇస్తాడంటే ఇదే ఇచ్చి ఉంటాడు. అనవసరంగా ఇదంతా మొత్తం సాల్వ్ చేసి టైం వేస్ట్ అయిపోయింది కదా. So you have to look at the options after reading the question.
వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ చదవగానే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ లుక్ ఎట్ ది ఆప్షన్స్. ఇట్ టేక్స్ జస్ట్ 2 seconds ఆర్ 3 seconds. ఎప్పుడైతే ఆప్షన్స్ చూస్తావో నీకు ఎక్కడ దాకా సాల్వ్ చేయాలో అర్థమైపోతుంది. అదే సినిమాలో ఎక్కడ తగ్గాలో కాదు, ఎక్కడ ఆపాలో తెలుసుకోవాలి. అంతేకాని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోకూడదు. కళ్ళున్నోడు క్వశ్చన్ మాత్రమే చూస్తాడు, దిమాకున్నాడు ఏం చేస్తాడు, ఆప్షన్స్ చూసి క్వశ్చన్ చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ అ వెరీ మచ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో లాజికల్లీ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ది క్వశ్చన్స్. ఎస్టిమేషన్, యూనిట్స్ ప్లేస్, డిజిటల్ సమ్, అవన్నీ చెప్తారు మీకు. డిజిటల్ సమ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, దీన్ని బట్టి ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్స్, ఇప్పుడు నేను చేసింది అది అప్రాక్సిమేషన్స్. అండ్ యూనిట్స్ ప్లేస్ అండ్ టెన్స్ ప్లేస్. వీటిల్ని చెక్ చేసుకొని ఆప్షన్ ఈజీగా పెట్టేయచ్చు కొన్ని క్వశ్చన్స్కి. పర్టికులర్లీ మెన్సురేషన్, అక్కడ ఏరియాస్ అని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం కదా, అక్కడ కొంచెం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది లాజికల్ థింకింగ్ ఈజ్ నెససరీ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్. తర్వాత ఏంటి? ఫార్ములా. ది థర్డ్ వన్ ఈజ్ అ ఫార్ములా. So what is a formula? Formula based questions. For example, there is a question given 5x square minus 6x plus 1 is equal to 0. 5x square minus 6x plus 1 is equal to 0. So what is value of x? You have to apply the formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Apply cheyalsinde kada. There are different methods of solving this question, but formula is easy to solve the question. Where a is equal to 5, b is equal to minus 6, c is equal to 1. Formula is necessary. For example, if you want cos 15 degrees, you have to know cos of a minus b formula. Cos a cos b plus sin a sin b. Okay, 15 can be written as 45 minus 30 degrees. A is 45, B 30 పెట్టామంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ నెసరీ టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్ cos 15 degrees. And sometimes we have to create some formulae also. For example, in algebraic identities, for example, what is a plus b whole square formula? A square plus b square plus 2ab. Sometimes the questions will be given like this. If x plus 1 by x is 7, what is x square plus 1 by x square అని ఇచ్చారు అనుకుందాం. If x plus 1 by x is 7, what is x square plus 1 by x square? Squaring on both sides అని చేస్తే కన్నా, if you create a formula for this, the problem becomes very easy. For example, in the place of a put x, in the place of b put 1 by x, then what we get here? X square plus 1 by x square plus 2 into x into 1 by x. Here x gets a cancel. What is x square plus 1 by x square, please? I want to consider this as p. So p square minus 2. So if x plus 1 by x is p, what is x square plus 1 by x square formula? What is x square plus, just a minute, x square plus 1 by x square formula? p square. ఇది ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ చేసాము అనుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, if x plus 1 by x is 7, what is x square plus 1 by x square? p square minus 2, p is 7, 7 square minus 2, 49 minus 2, 47. డైరెక్ట్గా రాసేస్తాం కదా. p వాల్యూ is 7, 7 square 49 minus 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, if x plus 1 by x is 3, what is x power 4 plus 1 by x power 4? ఇది క్వశ్చన్.
If x plus 1 by x is p, what is x square, x power 4 plus 1 by x power 4? You have to apply the formula 2 times. First, what is x square plus 1 by x square? 3 square minus 2. ఎంత డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు 7. ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. దెన్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఫర్ దట్. అగైన్ మళ్ళీ దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే కదా ఇది వస్తుంది. అగైన్ 7p square minus 2 అప్లై అగైన్ 49 minus 2 47. ఎంత ఈజీగా వస్తుంది. నాట్ నెసరీ టు అప్లై టేకింగ్ హోల్ పవర్ 4 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ ఫార్ములే టు గెట్ ది ఆన్సర్స్ ఈజీలీ. కొన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం, కొన్ని ఆల్రెడీ ఉంటాయి. అవన్నీ మనం ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములే తీసుకొని జస్ట్ బై హార్టింగ్ ది ఫార్ములే వీ కెన్ గెట్ ది ఆన్సర్స్ ఫర్ సమ్ క్వశ్చన్స్. జామెట్రీ ఈజ్ టోటలీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్. ట్రిగనామెట్రీ ఈజ్ టోటలీ ఫార్ములా బేస్డ్. ఫార్ములాని బై హార్ట్ చేయాలి, కాన్సెప్ట్స్ని రీడ్ చేయాలి, రెగ్యులర్ రీడింగ్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ది లాస్ట్ వన్ ఈ షార్ట్ కట్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ డిఫరెంట్ షార్ట్ కట్స్. షార్ట్ కట్స్ వచ్చిన చోటల్లో నేను షార్ట్ కట్స్ కూడా ఇస్తాను. బట్ ఏదైనా ఒక షార్ట్ కట్ అప్లై చేసేటప్పుడు దాని బేసిక్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. వాట్ ఈస్ ది కండిషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ షార్ట్ కట్? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండ్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ వెల్, నేను చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో కావాల్సిందే. ఫాలో అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్. ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఒక క్వశ్చన్ చూడగానే మనకి ఐడియా రావాలి. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ మీరు థింక్ చేయండి. ఇట్ టేక్స్ టైం. సార్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ రాలేదని థింక్ చేయకండి. ఇనిషియల్ స్టేజెస్, స్టార్టింగ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడగానే సెకండ్లో ఆన్సర్ రాలేదని థింక్ చేయకండి, రాదు. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ what about the basic points related to this question? Think చేయండి. Is there any logical method of getting the answer? Think చేయండి ఒక క్వశ్చన్కే. Is there any formula for this question, or is there any formula we have to create for this question and think చేయండి. Is there any shortcut for this question? think చేయండి. ఈ 4 పాయింట్స్ ఒకే క్వశ్చన్కి థింక్ చేయడం వల్ల మీకు నాలెడ్జ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఒక క్వశ్చన్కి 10 నిమిషాలు పడుతుంది, నో ప్రాబ్లం. స్టార్టింగ్లో మనం వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైం. అట్లా స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటే సబ్జెక్ట్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటే సెకండ్స్లో అప్పుడే వచ్చేస్తాయి ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లోనే సెకండ్స్లో ఆన్సర్స్ రావాలంటే ఇది కుదరదు. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను తర్వాత ఏం ఫాలో అవ్వాలి, ఎలా ఫాలో అవ్వాలి. ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ టుడే వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ ప్రోగ్రెషన్స్. ఓకే, వైట్ పేపర్స్ అవి తీసుకొని వచ్చి ఉంటే నేను కొంత బేసిక్స్ ఇస్తాను, దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ మీ చేత చేపిస్తాను. ఓకే, ఉన్నాయా వైట్ పేపర్స్, పెన్స్? యా, అయితే తెచ్చుకోండి. ప్రోగ్రెషన్స్. Progressions. Listen carefully please. What is a progression? Actually it's a 10th class topic. What is a progression? Progression ante enti? What is a progression? Tell me please. 2, 4, 6, 8, 10. What is the next number? 12. Very good, very good. 2, 4, 8, 16, 32. What is the next number? 64. Very good. 1 by 2, 1 by 5, 1 by 8, 1 by 11. What is the next number? 1 by 14. Very good. 1 by 14. 2, 3, 4, 6, next number 8. 8 options లో లేదు. ఎలా చెప్పారు? 8 చెప్తారా నాకు? Two 2s are 4.
ఇఫ్ యు ఆర్ మీరు ఆల్టర్నేట్ తీసుకుంటారు, 2 టర్మ్స్ నుంచి నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎప్పుడు చెప్పలేము ఒక సీక్వెన్స్లో, గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇలా రాశాను, 2, 4 రాశాను. వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ నెంబర్ చెప్పొచ్చా? 2 స్క్వేర్ 4, 4 స్క్వేర్ 16 కావచ్చు. 2 + 2 4, 4 + 2 8 6 కావచ్చు. 2 2s are 4, 4 2s are 8 కావచ్చు. Based on these two, we can't say this one. Yeah, I have taken these examples to understand what is the difference between a progression and just a sequence. These 3 are called progressions. This is just a sequence, please. Ido oka sequence, that's all. For example, I want to give one more sequence, 2, 3, 5, 7. What is the next number? 11. Very good, very good. Why? Prime number sequence. అంతేగాని దీని prime number progression అనరు. This cannot be read as a prime number progression anam. This is called prime number sequence, but these are called progressions. Progression is a sequence in which consecutive terms having same mathematical relation. అర్థం చేసుకోండి. Progression is a sequence in which consecutive terms having same mathematical relation. The relation between these two is same as, 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 these two. That's why you get the answer as 12. Entadi, if you add 2 to this, we get this one. Next 2, adding 2, adding 2, adding 2, adding 2, we get the next term and so on. This is a progression. Here, first term is multiplied by 2, we get second term, again multiplied by 2, again multiplied by 2, we get the next term and so on. Similarly, here the third example, the reciprocal difference is same throughout the sequence. దీని difference reciprocals తీసుకొని difference తీసుకుంటే సేమ్ ఉంటుంది. But here the relation between first second is same as second and third, but third and fourth is different. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే రీజనింగ్లో వస్తాయి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే మ్యాథమెటిక్స్లో వస్తాయి. దెర్ ఈజ్ ఎ టాపిక్ ఇన్ రీజనింగ్ ఆల్సో. మీకు సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది. ఆ టాపిక్లో జస్ట్ ఒక సీక్వెన్సెస్ ఇచ్చేసి దాన్ని నెక్స్ట్ టర్మ్ అడుగుతూ ఉంటారు. బట్ దీస్ ఆర్ ప్రోగ్రెషన్స్. మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఈజ్ దెర్ ఎనీ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్లీజ్? ఒక రిలేషన్ ఏమన్నా ఉందా ప్రైమ్ నెంబర్ సీక్వెన్స్కి? పడండి, చెప్పండి ఓపెన్గా. ఈజ్ దెర్ ఎనీ ప్రైమ్ నెంబర్ రిలేషన్? నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏదో మనం ఈజీగా చెప్పేయచ్చా? చెప్పలేం. లేకపోతే దీని నుంచి ఒక నెక్స్ట్ ఒక 20th ప్రైమ్ నెంబర్, వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ 20th ప్రైమ్ నెంబర్ చెప్పగలమా? చెప్పలేము. నో రిలేషన్ బిట్వీన్ కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్. మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ అంటే ఏమి పర్టికులర్గా ఉండదు. సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సీక్వెన్స్. ఇవి కూడా సీక్వెన్సెస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్, బట్ దీస్ 3 ఆర్ కాల్డ్ progressions. That is the difference between a sequence and a progression. What is the difference between sequence and series? Any one of you? Which is multiplied by sequence lo. Then series. This is a topic in intermediate also. Sequence and series and a topic untadi kada. Cheppandi. What is the difference between a sequence and a series? ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు. సీక్వెన్స్ సిరీస్ రెండు సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్స్. ఇఫ్ యూ రైట్ సేమ్ నెంబర్స్ లైక్ దిస్ 2 + 4 + 6 + 8 + అండ్ సో ఆన్ డాట్ 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 రాసామనుకోండి, దీన్నే అంటాం సిరీస్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అంటాం. కామాలు ఉంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అంటాం. అంతే తప్ప ఏది డిఫరెన్స్ లేదు. వీటిని ఏమంటాం? సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్. ఇది సిరీస్ ఆఫ్ టర్మ్స్. ఓకే. ఒక్కోసారి మన బుక్స్లో కూడా రాంగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఇచ్చి ఇన్ ది సీక్వెన్స్ అంటాడు. సీక్వెన్స్ అనకూడదు. ఇన్ ది సిరీస్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ నెంబర్. ఇన్ ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ నెంబర్. Okay, that is the difference between sequence and a series. Here these are called progressions. If em progressions, actually there are 3 types of progressions. One is arithmetic progression, geometric progression, harmonic progressions. Progressions are of 3 types.
అర్థమెటిక్, జామెట్రిక్, హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఇంకోటి ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఉంటుంది, ఏజీపీ అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఏజీపీ మీన్స్ అర్థమెటికో జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్, బట్ నాట్ నెసరీ ఫర్ అస్. చాలా కొంచెం ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ కూడా అలాంటివి ఏమి ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. నేను CGL చాలా సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను, కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నో ఏజీపీ సిరీస్. ఈవెన్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వరు, because actually harmonic progression is deleted from 10th class, even in intermediate also I think. ఇంతకుముందు ఉండేది, మీరు చదువుకున్నప్పుడు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్, హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ 10th క్లాస్లో ఉంది. ఇప్పుడు తీసేశారు, ఓన్లీ అర్థమెటిక్ అండ్ జామెట్రిక్ మాత్రమే ఉంది, ఈవెన్ స్టేట్ సిలబస్లో CBSEలో కూడా. కాబట్టి మనం దీని మీద పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ లేదు, బట్ నెససరీ టు సాల్వ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ నెంబర్ సిస్టమ్. కాబట్టి మనం 3 చెప్పుకుందాం, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్, హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఇప్పుడు దాకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగొచ్చు ప్లీజ్. దేనికమ్మా నాకు కూడా తెలీదు. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఏ సీక్వెన్స్. ఇంకొక 2 టర్మ్స్ రాస్తే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ రిటర్న్ దిస్ యాజ్ 8 or 9 రాశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి డబుల్ అని అనుకుంటే, ఓకే, దీనికి కూడా అదే చేయాలి. ఇది ఎందుకంటే ఇది ఇంకో సీక్వెన్స్లో కూడా ఉండవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ 12, దెన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ది నెక్స్ట్ టర్మ్స్. అదర్వైజ్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ 2 టర్మ్స్ మనకి ఆల్టర్నేట్ సీక్వెన్స్లో పాసిబిలిటీ లేదు, చెప్పలేం కూడా, ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం. ఇది ఉండొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్లో 8 ఉంటే 8 పెడదాం, ఆప్షన్స్లో 8 లేకుండా 2 స్క్వేర్ 4, 4 స్క్వేర్ 16 ఉంటే 16 పెట్టాలి. ఓకే, అందుకని రీజనింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, డోంట్ కంపేర్ మ్యాథమెటిక్స్ విత్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే మిగతా వాటిల్లో సెకండ్స్లో ఆన్సర్స్ వస్తాయి, మ్యాథమెటిక్స్లో సెకండ్స్లో ఆన్సర్స్ రావు. ఓకేనా, ఇట్ టేక్స్ టైం, ప్రాక్టీస్ మీద రావాల్సిందే, ఫాస్ట్నెస్. ఓకే, కంపేర్ చేయకండి. జనరల్గా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, పర్టికులర్లీ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా, అది సెకండ్లో ఆన్సర్ వస్తుంది అర్థమెటిక్లో, లేకపోతే రీజనింగ్లో సెకండ్స్లో వస్తుంది, మ్యాథమెటిక్స్లో రావట్లేదు అని ఒక రకమైన సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఏం ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బై ప్రాక్టీస్ ఇవి కూడా కొంచెం వితిన్ ఏ మినిట్లో వచ్చే ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టైం సేవ్ చేసుకొని మనం ఎక్కువ కొంచెం స్పెండ్ చేస్తే మ్యాథమెటిక్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ యూ ఆస్క్ ది స్టూడెంట్స్, మీరు ఇంతకుముందు టైర్ 1, టైర్ 2 ఎవరైనా రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారా? CGL ఎవరు లేరా? రాశారా మీరు? CHSL CGL రాశారా? యా, వెరీ గుడ్. ఎక్కడ డిఫికల్టీ అనిపించింది మీకు? కూర్చొని చెప్పండి. ఓకే ఓకే, పర్టికులర్లీ మ్యాథమెటిక్సే కష్టం అనిపించిందా? రీజనింగ్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం లేదు, వెరీ గుడ్. ఇంగ్లీష్ కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపించింది. యా, ఈవెన్ నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, టైర్ 2 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ఎవరైనా మీకు కనిపించవచ్చు బయట, వాళ్ళని అడగండి వాట్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ క్వశ్చన్ పేపర్ అని అడిగితే, టైర్ 1 సెలెక్ట్ అయిపోయి టైర్ 2కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళని అడగండి, వాళ్ళు ఫస్ట్ చెప్పేది మ్యాథమెటిక్స్. మళ్ళీ అడగండి మీరు సెకండ్ క్వశ్చన్, మీరు మ్యాథ్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ అని అడగండి, వాళ్ళు మ్యాథ్స్ అని కూడా చెప్తారు. సో ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్, మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ టఫ్ ఓన్లీ బికాస్ కంపారిజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమెటిక్ లేకపోతే రీజనింగ్ ఈజీ కాబట్టి దే మ్యాక్సిమం ప్రిపేర్ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ని కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, దట్ ఎఫెక్ట్స్, అంతే తప్ప మ్యాథమెటిక్స్ రాదు అని కాదు. ఓకేనా? యా, సో దీస్ 3 ఆర్ ప్రోగ్రెషన్, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్. బేసిక్స్ నుంచి నేను చెప్తాను, మీకు ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా అడగండి. బేసిక్స్ అంటే ఫ్రమ్ పాయింట్ డెఫినేషన్ నుంచి, అసలు ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటో నుంచి స్టార్ట్ చేసాం మనం కదా, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. యా, సో వాట్ అబౌట్ ది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్? ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్,
simple example 2, 4, 6, 8, 10 and so on. This is an arithmetic progression. సార్ 2, 4, 6, 8 తీసుకుంటున్నాడు, సార్కి వేరే నెంబర్లు రావు అనుకోకండి. ఓకే, ఎందుకు ఇట్లా చేసుకుంటానంటే ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యడానికి. అదే నేను 243, 729, 1155 అని తీసుకుంటే ఈ నెంబర్స్ మనం సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి టేక్స్ టైం. ఓకే, మీరు కూడా టీచర్లు అయితే ఎగ్జాంపుల్స్ ఎప్పుడు సింపుల్గా తీసుకోవాలి, స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం మంచి టఫ్ క్వశ్చన్లు ఇవ్వాలి, అప్పుడు బాగుంటుంది. సో టీచర్ క్వాలిటీస్ కూడా బాగా అలవాటు అవుతాయి. 2, 4, 6, 8, 10 and so on. This is an arithmetic progression. It is a sequence in which every term is obtained by adding a constant to the previous term is called arithmetic progression. Every term except first term is obtained by adding a constant to the previous term. For example, ఈ టర్మ్ ఉందనుకోండి, దీనికి ఒక +2 యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. If you add 2 to this, we get the next term. Again add 2, we get the next term. Again add 2, 2, 2, 2 and so on, we get the next term and so on. That type of sequence is called arithmetic sequence or arithmetic progression. మళ్ళీ ఒకసారి డెఫినేషన్. It is a sequence in which every term is obtained by adding a constant to the previous term. ముందు టర్మ్కి ఒక కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టర్మ్ వస్తుంది. The constant added to each term is called, వీటిని ఏమంటారంటే కామన్ డిఫరెన్స్. It is called a common difference. I want to give one more example. 17, 14, 11, and 8, and so on. This is an arithmetic progression. What is the constant added to get the next term? Yeah, very good. If you add -3 to this, we get the next term, again -3, again -3 and so on, we get the next term and so on. So this constant added is called common difference and it is denoted by D, small d, common difference. What is the formula for common difference? T2 minus T1 or T3 minus T2 or T4 minus T3 and so on. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. కామన్ డిఫరెన్స్ T2 minus T1 or T3 minus T2 or T4 minus T3 and so on. T2 అంటే సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్, దిస్ మైనస్ దిస్ 2, this minus this 2, this minus this 2, this minus this 2. Similarly, 14 minus 17 minus 3, 11 minus 14 minus 3. But particularly mathematics లో ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ. కామన్ డిఫరెన్స్ అంటున్నాం. డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరున్నారు, మీకు మీ ఫాదర్కి ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? అప్రాక్సిమేట్లీ ఐ వాంట్ 25. మీకు మీ ఫాదర్కి ఏజ్ డిఫరెన్స్ 25. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మారుస్తున్నాను, మీ ఫాదర్కి మీకు ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? డోంట్ టెల్ మీ -25. డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ పాజిటివ్ ఆన్సర్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 3, 5? 2. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 5, 3? 2. But in the case of arithmetic progression, the common difference is negative also. Difference అనే తీసుకున్నా కూడా నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. అందుకనే డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పాను? ది కాన్స్టెంట్ యాడెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ కామన్ డిఫరెన్స్. దీనికి ఏమైతే యాడ్ చేస్తున్నావో దాన్ని కామన్ డిఫరెన్స్. కామన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ T2 మైనస్ T1, అంతేకాని బిగ్గర్ 1 మైనస్ స్మాలర్ 1 కాదు. మీ ఫాదర్ ఏజ్లోంచి మీ ఏజ్ తీసేస్తే డిఫరెన్స్ అంటాం, మీ ఏజ్లోంచి మీ ఫాదర్ ఏజ్ తీయకూడదు. బిగ్ మ్యాక్సిమం మైనస్ మినిమం ఈజ్ కాల్డ్ ది డిఫరెన్స్. అర్థమవుతుందా? సో హియర్ కామన్ డిఫరెన్స్. చాలామంది కామన్ డిఫరెన్స్ అన్నాగానే దీంట్లోంచి తీసేసి 3 రాస్తూ ఉంటారు. రాంగ్. ఆల్వేస్ సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్ మైనస్ సెకండ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్ మైనస్ థర్డ్ టర్మ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కామన్ difference. Okay, right. Next, I want to consider this as a first term. Generally, first term is denoted by a.
If this common difference is added, this is d actually kada. So, this is d. If this d is added to first term, we get the next term. Yeah, very good. A plus d. And one more d is added, we get the next term. A plus d ki inkoka d add cheste emostadandi. A plus 2d. One more d is added, a plus 3d, and so on. This is called the general form of arithmetic progression. What is the general form? A plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, and so on. Okay. What is a? First term. What is d? Common difference. Yeah, very good. So, I want to consider this a as a t1, this a plus d as a t2, second term, this is third term, this is fourth term. See carefully please. Fourth term వచ్చినప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 3d, a plus 3d. Third term వచ్చినప్పుడు 2d. Then tell me what is a t10? A plus, yeah, very good, a plus 9d. Then what is a t27? A plus, very good, a plus 26d. Then tell me what is tn? ఒకటి తగ్గించాలి అంతే కదా, a plus n minus 1 into d. This is called the nth term of arithmetic progression. What is the formula for nth term? Tn is equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is a common difference. Next, I want to consider this tn as b. Concept దీని b అనుకుందాం. I want to consider nth term as last term, nothing but b. అర్థం చేసుకోండి, లాస్ట్ టర్మ్ ఏమనుకుంటున్నాం, b అనుకుందాం. a plus n minus 1 into d. What is b minus a? n minus 1 into d. What is b minus a by d? n minus 1. Then therefore what is n value? Tell me please. b minus a by d in brackets plus 1. This gives the number of terms in arithmetic progression. What is the formula for number of terms in arithmetic progression? n is equal to b minus a by d plus 1. అర్థమవుతుందా? So, I have given two formulae. One is nth term formula, second one is number of terms formula. Based on these two formulae, I want to give some questions. ఈ క్వశ్చన్స్ని మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? యా, నోట్స్ ఏమన్నా రాసుకుంటారా? జస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్, జస్ట్ ఒక 2 పాయింట్స్ 3 పాయింట్స్ నోట్స్ రాసుకోండి. తర్వాత దీని మీద క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్ డౌన్ ప్లీజ్. ప్రోగ్రెషన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. How many of you are serious about SSC CGL? Which question? CGL or CHSL? Central government job. అందరు సీరియసే. యా, సీరియస్ ఇన్ ది సెన్స్ ఫేసుల్లో కాదు, యా సబ్జెక్ట్లో. ఎందుకు చెప్తానంటే మీకు ఒక చిన్న పాయింట్ కూడా చెప్తాను బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్. సబ్జెక్ట్తో పాటు మనం జనరల్గా కొంచెం ఆలోచించాలి. I think in 2 years back, I think out of 38 lakh people applied for CGL examination, only 14 lakh people wrote the examination place. 38 lakh people ఉంటే అందులో రాసిన వాళ్ళు ఓన్లీ 14 lakh people. Not even 50% are writing the examination. ఇంకా CHSL ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ CGL. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ బేస్ కాబట్టి CHSL నెంబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ రాసేవాళ్ళు అంతే ఉంటారు. నాట్ ఈవెన్ 50% ఆర్ రైటింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్. అండ్ ఇన్ దిస్ ఓన్లీ 1,70,000 పీపుల్ క్వాలిఫైడ్ Tier 1.
సీరియస్ ఎందుకు అడిగానంటే ఎందుకు అడిగాను, చాలామంది మధ్యలోనే డ్రాప్ అయిపోతారు, కొంతమంది స్టార్టింగ్లో డ్రాప్ అయిపోతారు, కొంతమంది డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్. అన్నీ డ్రాప్ అయిపోతే ఓన్లీ 5% ఆఫ్ పీపుల్ గెట్ ది జాబ్. ఐ థింక్ 5% కూడా తక్కువే అనుకుంటాను, ఎక్కువే అనుకుంటాను. కాబట్టి మనం ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ ది ఎగ్జామినేషన్, కనీసం ఈ 5%లో మనం ఉన్నామా లేదా చెక్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఉంటే గ్యారంటీగా జాబ్ వస్తుంది, గ్యారంటీగా జాబ్ వస్తుంది. విత్ ఇన్ యాక్చువల్లీ ది ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నియర్లీ 1 year. ఓకే, 1 year ప్రాసెస్ అది. ఈ 1 year ప్రాసెస్లో మీరు జాబ్ కొట్టేయచ్చు. CGL అయితే టైర్ 1, టైర్ 2, టైర్ 3 అని 3 ఉంటాయి. ఇదంతా ప్రాసెస్ 1 year అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో జాబ్ కొట్టేయచ్చు. ఓకే, సో కొంచెం సీరియస్నెస్ అనేది సబ్జెక్ట్లో ఎంత గ్రిప్ మీరు సంపాదిస్తే అంత ఈజీగా జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకేనా? యా, ఇది కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఎంతమంది రాస్తున్నారు, ఎంతమంది మన కాంపిటీషన్ అంటే వీళ్ళందరూ కాంపిటీషన్ కాదు. 38 lakh పీపుల్ ఆర్ నాట్ కాంపిటేటివ్. మనకి కాంపిటీషన్ కాదు. మన కాంపిటీషన్ ఓన్లీ 5% ఆఫ్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ కాంపిటేటర్స్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్. యా, సో ఏం రాశారు? ప్రోగ్రెషన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types: arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression. Arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression. Side heading: arithmetic progression. Side heading: arithmetic progression. A sequence in which every term, a sequence in which every term in brackets except first term, a sequence in which every term in brackets except first term, bracket close, is obtained, every term is obtained by adding a constant to the previous term. Every term is obtained by adding a constant to the previous term is called arithmetic progression. Is called arithmetic progression. Next line. The constant added is called, the constant added is called ఏమంటాం దాన్ని? కామన్ డిఫరెన్స్. The constant added is called common difference. In brackets small d అని రాసుకోండి. In brackets small d. Write this one please. ఇది రాసేసేయండి. d is equal to T2 minus T1 or T3 minus T2 or T4 minus T3 and so on. Next, general form of AP is, general form of AP is, what is general form of AP? A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. Where A is first term, D is common difference. Write 2 examples, one is increasing, other one is decreasing. Write 2 examples, one is increasing, other one is decreasing. See carefully, in the case of increasing AP, what is the common difference? Positive. In the case of decreasing AP, what is the common difference?
negative. So, in this case d is equal to minus 3, in this case d is equal to plus 2. Just two examples, one is increasing, other one is decreasing. Next, the nth term of arithmetic progression is nth term. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Next, last formula, number of terms in AP, n is equal to b minus a by d plus 1. N is equal to b minus a by d plus 1. N is equal to b minus a by d plus 1. What is b? Last term. A first term. D common difference. దీనికి ఇంకో విధంగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని బుక్స్లో, L minus f by d plus 1 అని కూడా ఉంటుంది. What is L? Last term minus first term by common difference plus 1. Okay? Yeah. Any doubt in this? I want to give simple problems first. కొంచెం simple to difficult level problems చేద్దాం దీంట్లో. Right, first question, simple question. 17, 21, 25, and so on, find T20. Find T20 in the given sequence 17, 21, 25 and so on. What is the common difference here? 4. Very good. What is the first term? 17. What is the formula for a T20? A plus 19D. T20 is nothing but A plus 19D. Okay? Yeah. What is A? 17 plus 19 times 4. What is the answer? 93. Yeah. 17 plus 76. So, answer is 93. Very good. Same question, కొంచెం మారుద్దాం. 17, 21, 25, and so on. 203. ఒక్క నిమిషం. 205. 205. Then how many terms are there in the given sequence? Write the question. Find the number of terms in the given sequence. Find the number of terms in the given sequence. What is the answer? Formula? B minus a by d plus 1, where b is the last term, a is the first term, d is the common difference plus 1. 205 minus 17 by, what is the common difference here? 4 plus 1. So, this is nothing but 8, 188 by 4 plus 1. 4 4s 16, 4 7s 28. So, what is the answer?
48 terms are there in the given sequence. Any doubt in this, please? చెప్పాలి, ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా. ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ అస్సలు వద్దు. ఉన్నాయా ఏమన్నా ఈగో ప్రాబ్లమ్స్? ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది సెన్స్, అరే ఇది ఎవరైనా నవ్వుతారేమో ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే, అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏం పెట్టుకోవద్దు. బికాస్ భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒకే ఒక వరం మనకి మర్చిపోవడం. ఏదైనా చదివి ఎప్పుడో చదివి ఉంటే మనకి రాదు, ఒక్కోసారి దాని మీద డౌట్స్ కూడా వస్తాయి. ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ది డౌట్స్. అది చిన్నదా పెద్దదా అనే డౌట్ ఈజ్ అ డౌట్ ఆల్వేస్. అడగండి, ప్రతిదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, యా, ఇది అర్థమైందా? ఇందులో ఏదైనా డౌట్ ఉందా? యా, షల్ ఐ గివ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ టైప్? యా, 143 136 129 and so on. How many positive terms are there in the given sequence? Write the question. How many positive terms are there in the given sequence? How many positive terms are there in the given sequence? Yeah, ఇక్కడ చూడండి. Actually this is a decreasing sequence కదా. What is the common difference here? Yeah, common difference is -7. If you add -7 to this, we get this one. Again -7, we get this one. -7, we get the next term and so on. The common difference is -7. ఎప్పుడైతే -7 యాడ్ చేస్తామో వాల్యూ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అయ్యి ఎక్కడ దాకా పోతుంది? నెగటివ్లో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ ఓన్లీ ది పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఇన్ ది గివెన్ సీక్వెన్స్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాజిటివ్ టర్మ్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాజిటివ్ టర్మ్ ఇన్ ది గివెన్ సీక్వెన్స్? ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? 7. నేను చెప్తా చూడండి. యా, వాట్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్? టెల్ మీ ప్లీజ్, వాట్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్? మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? రిపీటెడ్ అడిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టిప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ 5 ఈజ్ యాడెడ్ 3 times, ఏమంటాం దీన్ని? 3 into 5. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 3 into 5? Either 5 is added 3 times or 3 is added 5 times. Repeated addition is called multiplication. If 5 is added 10 times, what is the answer? 50. అంతే కదా, 5 into 10. So multiplication అంటే ఏంటి? Repeated addition. So what is division? Division అంటే ఏంటి? Repeated subtraction is called a division. Repeated subtraction is called a division. For example, there is 17. If you divide by 3, 3 5s are 15, the remainder is 2. What is the meaning of this concept? దీనికి అర్థం ఏంటి? 17లో నుంచి 3ని 5 times సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2 వస్తుంది అని మీనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ there is this number 17, if 3 is subtracted, we get 14. Again 3 is subtracted 11. Again 3 is subtracted 8. Again 3 is subtracted 5. Again 3 is subtracted 2. That is the meaning of this.
division is nothing but repeated subtraction. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ ది సేమ్ వే వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్ అంటే ఏం చేస్తే చాలు, మనం ఈ నెంబర్ని 7తో డివైడ్ చేస్తే చాలు. సో 143 divided by 7, what is the remainder? 3. So the last number is 3 please. See this example and apply for that. So a last number is known, first number is known, common difference is known. How many terms are there in the given sequence please? B minus A by D plus 1. Tell me what is the answer? 3 minus 143 by emerald denominator minus 7 plus 1. So minus 140 by minus 7 plus 1. How many times gets cancelled? Minus minus cancel. 7 20s. 21. So how many positive terms are there in the given sequence? 21. That's all. Understood? Write down please. Shall I go to next one? Write a question. In an arithmetic progression, T3 is equal to 20, T11 is equal to 61, T11 is equal to 61, then what is T19 of this sequence? If two terms are given, third term and 11th term are given, what is 19th term of the progression? This is the question. In an arithmetic progression, third term is 20, 11th term is 61, what is 19th term of AP? ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పండి నాకు చాలు, నేను సాల్వ్ చేస్తాను. పాడన్ ఎలా? యా, T3 can be written as A plus 2D, very good. T3 can be written as A plus 2D is equal to 20. Yeah, very good. Next. T11 can be written as A plus 10D is equal to 61. Yeah, then మనం ఏం కనుక్కోవాలి? You have to find A plus 18D కనుక్కోవాలి. యా, ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? సాల్వింగ్ దీస్ టూ, దీంట్లోంచి తీసేసామనుకోండి, మైనస్ 8D ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 41. దిస్ ఇంప్లైస్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 41/8. నెక్స్ట్ ఇది తీసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అంతేనా? యా, వెరీ గుడ్. A ప్లస్ 2 times 41/8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. 2 1s 2 4s cancel. So A is equal to 20 minus 41/4. So which is equal to 44 into 20, 80 minus 41. What is 80 minus 41? 39/4.
So, A value is known, D value is known, substitute in this, we get the answer nothing but, this is nothing but, చెప్పండి, A is 39/4 plus 18 times, D is 41/8, 2 9s, 2 4s. Okay, what we get the denominator? 4, 39 plus 9 1s 9, 9 4s 36. Okay, what we get here? 9 plus 9, 18, 4 plus 6, 10, 4/4, 102. Actually, this is the procedure. Yes, you are right. ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో. బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్, ఇందాకే చెప్పాను, ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎ సింపుల్ లాజిక్ వీ గెట్ ది ఆన్సర్ వెరీ ఈజీలీ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ మెథడ్ కరెక్టే, కానీ ఇంకా ఈజీగా చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్. ఎలా చెప్తా చూడండి. వాట్ ఈజ్ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్? A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. Is it right? So, if D added, we get the next term and so on. For example, T3 ఉందనుకోండి, T3 కి D యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? If D is added to T3, what we get? T4. T4 కి D యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? T5. T5 కి D యాడ్ చేస్తే T6. అర్థమవుతుందా? సో జనరల్ A plus D, A plus 2D అంటే అర్థం ఏంటి? If D added, we get the next term and so on. How many D's must be added to get T11 here? T3 నుంచి T11కి రావాలంటే ఎన్ని D'లు యాడ్ చేయాలి? 8 D's యాడ్ చేయాలి. ఎన్ని D's యాడ్ చేయాలి? 8 D's. What is correspondingly the increment here? 41. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి 8 D'లు యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి 41 యాడ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ 8D వాల్యూ? 8D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 41. 8D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 41. వాట్ ఈజ్ D? 41/8. ఓకే, మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఎన్ని D'లు యాడ్ చేయాలి? మళ్ళీ 8 D'లే. 8 D'లు అంటే ఏం యాడ్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు? 41. 41 plus 61. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎ సింపుల్ లాజిక్ వీ గెట్ ది ఆన్సర్స్ ఈజీలీ. సమ్ టైమ్స్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఎగ్జాక్ట్గా 8Dనే ఇస్తారా సార్ అని. ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇవ్వకపోతే ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను. ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఇవ్వకపోతే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఫైండింగ్ ఏ ఈజ్ నాట్ నెససరీ ప్లేస్. ఈ ఏ కనుక్కోవాల్సిన అవసరమే లేదు మనకి. ఓన్లీ D ఈజ్ ఎనఫ్ టు గెట్ ది ఆన్సర్. ఓన్లీ D ఈజ్ ఎనఫ్ టు గెట్ ది ఆన్సర్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్? ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ఇది కూడా కరెక్ట్ మెథడే, బట్ దీనికన్నా అది ఈజీ ఉంటుంది. I want to give same model question, కొంచెం మార్చి వేరే క్వశ్చన్ ఇస్తాను. See the question carefully. In an arithmetic progression, T3 is equal to some 17, okay, and T7 is equal to let it be 57. T7 is equal to some 57. What is T10? What is T10? So how to solve this question? Listen carefully. Ide method. How many D's must be added to get T7? 4.
plus 4D. What is correspondingly the increment? 40. So, what is 4D? Sorry, 40. 4D is equal to 40 implies what is the D value? 40 by, okay, D is equal to 40 by 4, which is equal to 10. Next time cheyali. From this to this, how many D's must be added to get this? 3D. Actually, T10 is nothing but T7 plus T7 ki em add cheste T10 vastadi 3D. What is value of T7? 57. 3D means 3 into 10. So, what is the answer? 87. Inkoka chinna point cheptanu. For example, if they want a T6, what you have to do? ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వేస్తే T6 వస్తుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ T7 ఈజ్ నోన్. హౌ టు గెట్ T6? 1D బ్యాక్. సో minus D. సో 57 minus 10 which is equal to 47. ఏ ఎక్కడైనా కనుక్కుందామా మనం ఇక్కడ? నాట్ నెసెసరీ. ఏ ఈజ్ ఎట్ ఆల్? ఏ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ ఎట్ ఆల్. Okay. So a term, if two terms are given, we can find any term. For example, I want a first term T1. How to solve this question? Already T3 is known. చెప్పండి, T3 నుంచి ఏం చేస్తే T1 వస్తుంది? ఒక 2 terms back, అంతే కదా? Means 2D. This is 17 minus 20. What is the answer? Minus 3. ఓకే. ఎక్కడైనా 2 terms ఇస్తే థర్డ్ టర్మ్ కనుక్కోవాలంటే ఆన్సర్ ఏంటి? ఓకేనా? రాసుకోండి క్వశ్చన్. ఐ వాంట్ గివ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ టైప్. ఇదే మోడల్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తాను. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీదనే ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తాను, నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇన్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, ఇన్ అన్ ఏపీ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, Tm is equal to n, Tn is equal to m, then what is Tm plus n? ఇది క్వశ్చన్. mth term is n, nth term is m, then what is Tm plus n? నెంబర్స్ లేకపోతే క్వశ్చన్ చాలా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది. యా, నెంబర్స్ ఆర్ గివెన్, ది క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్? mth term is n, nth term is m, then what is Tm plus n? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలో కూడా మనం కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. See here, ప్రీవియస్ కండిషన్ అప్లై చేసుకొని చేస్తాను. నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ T7 plus 3. What is the meaning of T7 plus 3? T10 అని. This is totally T10. T10 can be written as T7 plus, ఏం యాడ్ చేస్తే T10 వస్తుంది? T10 is equal to T7 plus, అంతేనా? డౌట్ ఉంటే చెప్పేసేయండి నాకు ముందుగా.
T10 is equal to T7 plus 3D, correct ena? Where 3 is, I want to consider this as 7 as m, 3 as n. How to write this one, tell me please? Then ela rayal nenu? Tm plus n can be written as Tm plus Nd. Tm plus Nd. Tm plus n, T7 plus 3 can be written as 7th term ki 3 add cheste, 3D add cheste 10th term ostadi. M plus n term unte Tm ki Nd add cheste mth term, m plus nth term ostadi. Right, very good. Next. What is common difference? బాగా చూడండి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో చూడండి. వాట్ ఈస్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ హియర్? 4D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 వచ్చింది కదా. 40 ఎలా వచ్చింది? దిస్ మైనస్ దిస్. 40 ఎలా వచ్చింది? దిస్ మైనస్ దిస్. 4 ఎలా వచ్చింది? 7 మైనస్ 3. అర్థమవుతుందా? 7 మైనస్ 3 ఈజ్ 4D. 57 minus 17 is 40. Ikkada kuda, so therefore 40 is nothing but this minus this, 4 is nothing but this minus this. Antena? So then tell me what is D? This minus this by this minus this. Antena manam rasindi indaka question chuste chalu. N minus m. Just taking by minus common, take minus common, this is n minus m by n minus m. So what we get here? Minus 1. So what is the common difference here? Minus 1. Then put here, dintlo Tm value anta? What is Tm value? N plus n into common difference? Minus 1. What we get the answer? 0. So ఒక కాన్సెప్ట్, వన్ కాన్సెప్ట్ గివ్స్ ఆన్సర్ టు ది సెకండ్ వన్. ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇఫ్ యు నో వన్ ప్రాబ్లం దట్ బికమ్స్ ఎ కాన్సెప్ట్ టు ది అదర్ ప్రాబ్లం. కొన్ని మ్యాథమెటిక్స్లో అట్లాగే ఉంటాయి. ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే ఆ బేసిక్స్తో ఇంకో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ ప్రాబ్లం ఇంకో మెథడ్లో చేస్తా చూడండి. వితౌట్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ నెంబర్స్ వితౌట్ నెంబర్స్ ఆర్ గివన్, ఐ వాంట్ టు పుట్ నెంబర్స్. నీ ఇష్టం వచ్చిన ఎమ్, నీ ఇష్టం వచ్చిన ఎన్ ఒక 2 చెప్పండి. మీ ఇష్టం వచ్చింది m, n. I want to consider m as some 3, n as some 5. ఏదో ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకోండి. mని 3 తీసుకుంటాను, nని 5 తీసుకుంటాను. అప్పుడు ఇదేం రాయాలి? అంతే కదా రాస్తాం. వాట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ గివన్? వాట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ గివన్? ఇది క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, అంతేనా? T3 is 5, T5 is 3, what is T8? ఇది క్వశ్చన్. mnలని నేను నెంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేశాను. దెన్ వాట్ ఈస్ ది కామన్ డిఫరెన్స్? హౌ మెనీ డీస్ మస్ట్ హ్యావ్ యాడెడ్ టు గెట్ దిస్? 2D. వాట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంట్ హియర్? ఇంక్రిమెంట్ minus 2. దీనికి ఏం యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది -2. సో 2D is equal to -2. వాట్ ఈస్ D వాల్యూ? -1. T8 ఫార్ములా ఇఫ్ యు నో T5 plus 3D. What is T5 value? 3 plus 3 into what is D? -1. So what is the answer? ఒకవేళ నెంబర్స్ ఇవ్వకపోయినా మనం నెంబర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయవచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఆర్ ఇది కూడా ఈజీయే. హౌ టు ఫైండ్ D అండ్ హౌ టు రైట్ Tm plus n. అర్థమవుతుందా? సో నెంబర్స్ ఇవ్వకపోయినా మనం ఈజీగా క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. నో డౌన్ ప్రెస్. గో టు నెక్స్ట్ వన్. థింక్ లాజికలీ అండ్ సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్.
Over? Yeah. Next. How many, write the question, how many integers between 50 comma 200, how many integers between 50 comma 200 divisible by 7? How many integers between 50 comma 200 divisible by 7? 50 की 200 మధ్యలో 7 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్స్ ఎన్ని? How many integers between 50 comma 200 divisible by 7? Yeah. How to solve? Actually, this question related to number system also. Divisibility conditions akkada vastayi number system lo, ilanti questions akkada kuda vastayi. Yeah. How many integers between 50 comma 200 divisible by 7? Yeah. What is the answer? ఇక్కడ చూడండి, what is the first number divisible by 7 after 50? Very good, very good. What is the last number divisible by 7 below 200? Last number 200 కన్నా తక్కువ 7తో డివిజిబుల్ అయ్యేవి. ఎలా కనుక్కోవాలంటే చాలా సింపుల్, దీన్ని 7తో డివైడ్ చేయండి, ఎంత రిమైండర్ మిగిలితే అది తీసేయండి. 7 2s are 14, 60, 7 7s are 49, 7 8s are 56. ఎంత తగ్గింది? 4 ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో 4 తీసేస్తే 196. First number is known, last number is known. Divisible by 7 means it is a sequence whose common difference is 7. అంతే కదా? So 56 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 63 and so on. These are all the multiples of 7 between those two. So therefore, how many are there? The formula is nothing but b minus a by d plus 1. Tell me the answer for this question, please. ఎంత వస్తుందో చెప్పు. So it's 140 by 7, 20 plus 1. 20. ఇలాగే సాల్వ్ చేశారా మీరు? యా. Next question. Same question, కొంచెం మారుస్తాను. How many integers between these two not divisible by 7? Tell me please. Very simple question. How many integers between 50 comma 200 not divisible by 7? So here 21 numbers are divisible by 7. Then how many numbers are not divisible by 7? 129. Yeah. Any other answer? One 127. Yeah. Any other answer? 130.
Tell me how many integers are there between these two numbers, please. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎన్ని ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి? 149 ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి. It starts from 51 onwards, 51, 52 and so on up to 199. Clearly the question, read the question carefully. Between అని ఇచ్చాను చూడండి. How many integers between these two not divisible by 7? Between అంటే ఏం చేయాలి? ఈ రెండు కన్సిడర్ చేయకూడదు. డోంట్ కన్సిడర్ 50 అండ్ 200. మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి అది ఇంపార్టెంట్. మీకు ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తా చూడండి. ఫ్రమ్ 2 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఈ ఫ్రమ్ 2 గివన్ దీంట్లోంచి తీసేసి +1 యాడ్ చేసేయండి. సేమ్ ఫార్ములా బట్ కామన్ డిఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ ది కామన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్? ఇంటీజర్స్లో కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. సో డి ఏమవుతుంది అక్కడ? 1 అవుతుంది. సేమ్ ఫార్ములా. డిఫరెన్స్ ఉంటే డి రాస్తాం, డిఫరెన్స్ 1 అయితే 1 రాస్తాం. సో between integers common difference is 1. So 200 minus 50, 150 plus 1, 151. 151 ఏంటిది? ఫ్రమ్ 2 అని ఇస్తే ఫ్రమ్ 50 to 200 given, the answer is 151. Between 50 and 200 given, ఈ రెండింటిని కూడా రిమూవ్ చేయాలి కదా. వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ దీస్ టూ ఆల్సో. ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే 151లో 2 ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 149. మీకు ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, నాకు ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి. హౌ మెనీ ఇంటీజర్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ 20, 43? హౌ మెనీ ఇంటీజర్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ 20, 43? Then tell me what is how many integers from 20 to 43? From 20 to 43 how many are there? 43 minus 20. What is 43 minus 20? 23 plus 1, 24. From 2 aniste, the answer is 24. Between aniste, minus 2. Ento vastadi? 22. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, హౌ మెనీ ఇంటీజర్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ 50, 75? Between these two, how many integers are there? 24. From 50 to 75, how many integers are there? దీంట్లోంచి తీసేసి +1, 26. Between 24. Then tell me, how many integers are there between 50, 200? Between 50, 200, how many integers are there అంటే ఏం చేస్తాం? దీంట్లోంచి తీసేసి +1 చేస్తే 151. దాంట్లోంచి 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 149. In these 149, 21 are divisible by 7. So divisible by 7 ఎన్ని వస్తాయి? 21. So therefore not divisible by 7 అంటే ఏమొస్తాయి? Is 149 minus 21. So answer is 128. వీటిల్లో అది మిస్ అయింది. 129 చెప్పారు, 127 చెప్పారు, 130 చెప్పారు, ఒక్కటి మిస్ అయింది. ది ఆన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్సర్ ఈస్ 128. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్? యా, డివిజిబిలిటీ కండిషన్స్ నెంబర్ సిస్టంలో కూడా వస్తాయి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. రైట్ డౌన్ ప్లీజ్. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తాను. జస్ట్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి క్లాస్ స్టాప్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ అండ్ కంపేర్ టు ద అదర్ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ బోర్ వస్తుందేమో అని నా ఫీలింగ్ కదా. రీజనింగ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, అర్థమెటిక్ ఇంకా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేటప్పటికి థియరీ ఫార్ములే ఈ కదా అనే ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ అది పోవాలి, ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ మనం చేసే కొద్ది స్వీట్నెస్ పెరుగుతుంది. అదే చెప్పినట్టు స్వీట్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు మ్యాథమెటిక్సే చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది కూడా. యా, షల్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ వన్?
సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్, కొంచెం వెరైటీ. హౌ మెనీ ఇంటీజర్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ 50, 200 divisible by 4 and 6? Write the question. How many integers between 50, 200 divisible by 4 and 6? How many integers between 50, 200 divisible by 4 and 6? What is the meaning of this? 4 and 6. 4 తో డివైడ్ కావాలి అండ్ 6 తో డివైడ్ కావాలి. అంటే దేంతో డివైడ్ కావాలి? 4 తో డివైడ్ కావాలి అండ్ 6 తో డివైడ్ కావాలంటే ఇట్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్ బై LCM ఆఫ్ 4 and 6 which is equal to 12. అర్థం చేసుకోండి. 4 తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ చెప్పండి ఒకసారి. 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on. 6 తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ 6, 12, 18, 24 and so on. రెండిటితో డివైడ్ అవ్వాలంటే దేంతో డివైడ్ అవ్వాలి? 12, 24. What is the 12, 24, 36 and so on? They are multiples of 12. So it must be divisible by 12. And వస్తే ఏం చేయాలి? రెండిటికి LCM తీసుకోవాలి. Yeah. How to check how many numbers between these two divisible by 4 and 6 means it must be divisible by 12. What is the first number divisible by 12 after 50? 60. What is the last number before 200 divisible by 12? ఏం లేదు, 12 తో డివైడ్ చేయండి. 12 ones are 12, 80. 12 sevens are 84. సో 84 కాదుగా, 12 6 are 84, సారీ 12 72. అంటే ఎంత వస్తుందండి ఇక్కడ? 192. 12 ones, 12 6 72, 192. సో హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? హౌ మెనీ అనగానే ఏం చేయాలి ఫార్ములా? n is equal to b minus a by d plus 1. So what is 196? 136 by 12 plus 1. 136 ఏనా? తప్పు రాసినట్టుందని చూడండి. 192, సారీ ప్లస్ 192 minus 60, 132. 12 11s minus plus 1. What is the answer? 12. So 12 numbers divisible by both 4 and 6. 12 numbers divisible by both 4 and 6. కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఏం చేయాలి మీరు? అండ్ తీసుకుంటే LCM తీసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి. రైట్ ది క్వశ్చన్ ప్లీజ్. Next question. కొంచెం మారుస్తాం. Again I want to change a little bit. How many integers between 50, 200
divisible by 4 or 6. What is the meaning of difference between divisible by 4 and 6, divisible by 4 or 6? Yeah, then how to solve this question? Pardon? Kadu. So you have to use the what it called sets relations manam use cheyalsi vastayi. Divisible by 4 or 6 means first you have to find divisible by 4. How many numbers divisible by 4? And how many numbers divisible by 6? Based on that we can write divisible by 4 or 6 means it is nothing but n of A union B formula. R ante union. What is the formula for n of A union B? Is nothing but n of A plus n of B, very good, minus n of A intersection. Either A or B అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఈ రిప్రజెంటేషన్తో మనం సాల్వ్ చేయాలి, సెట్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఫస్ట్ టెల్ మీ హౌ మెనీ నెంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 4? మన ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్లు సాల్వ్ చేయాలి మనం. హౌ మెనీ నెంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 4 చెప్పండి నాకు. డివిజిబుల్ బై 4. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 4? 52. What is the last number divisible by 4? 196. Very good. Between annam kabatti don't consider 200 place 196. How many are there? 196 minus 52 by common difference plus 1. What we get the answer please? Cheppandi. 4, 4, 1 by 4 plus 1. 4 3 is 12, 24, 4 6 24. So answer is 37. 37 numbers divisible by 4. Okay. Next. How many numbers divisible by 6? Divisible by 6. How many numbers divisible by 6? What is the first number divisible by 6? 54. What is the last number divisible by 6? 198. Very good. 198. How many divisible by 6? 198 minus 54 by 6 plus 1. What we get here? 4, 4, 1 by 6 plus 1. 6 2 is 12, 24, 6 4s. What we get here? 25. So 25 numbers divisible by 6. Already we have solved how many divisible by both. This is the intersection part. Intersection part means both divisible by 4 and 6. Already we have solved here. What is the answer? 12. So 12 numbers divisible by both 4 and 6. ఇక్కడ రాసేస్తాను 4 and 6 divisible by 4 and 6 is 12. So therefore put 12 here. Then what is the answer for this question? Tell me please. What is n of A? 37. What is n of B? 25. What is n of A intersection B? 12. What is the answer for this question? 50. అర్థమవుతుందా? So how many numbers between these two divisible by either 4 or 6 అంటే ఏం చేయాలి? You have to use this formula or set method, sets. ఇది సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ రీజనింగ్లో కూడా వస్తాయి సెట్స్ రిలేషన్స్ సంబంధించి. కాఫీ తాగేటోళ్ళు, టీ తాగేటోళ్ళు, రెండు తాగేటోళ్ళు, ఎయిదర్ కాఫీ ఆర్ టీ తాగేటోళ్ళు అంటే యూ హ్యావ్ టు అప్లై ది సేమ్ ఫార్ములా, సెట్ రిప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు దీంట్లోంచి ఇంకో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, చెప్పండి. హౌ మెనీ నెంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 4 బట్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 6? హౌ మెనీ నెంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 4 బట్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 6 అంటే ఏం చేయాలి? 37 minus 12. What we get here? 25. How many numbers divisible by 6 but not divisible by 4? 25 minus 12, 13. ఇదే క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టీ, టేకింగ్ టీ తాగేటోళ్ళు, ఇది కాఫీ తాగేటోళ్ళు. టీ తాగుతూ కాఫీ తాగని వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే దిస్ మైనస్ దిస్. కాఫీ తాగుతూ టీ తాగని వాళ్ళు ఎంతమంది? దిస్ మైనస్ దిస్.
ఏదో ఒకటి తాగేటి వాళ్ళు, ఏదో ఒకటి అంటే ఎయిదర్ 4 or 6, యాడ్ దీస్ 3. రెండు తాగేటి వాళ్ళు, దట్ మీన్స్ డివిజిబుల్ బై బోత్ మిడిల్ నెంబర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ కండిషన్స్. ఇవన్నీ మరలా నెంబర్ సిస్టంలో రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ క్లాస్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, కొంచెం లాజికల్ క్వశ్చన్స్, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, బేసిక్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇవన్నీ మనం 1 by 1 చెప్పుకుంటూ ఈ సిలబస్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా? మీకు ఈరోజు చెప్పిన వాటిలో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. అండ్ రిలేటెడ్ టు మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగచ్చు. ఏదైనా ఉందా ప్రస్తుతం మ్యాథమెటిక్స్లో ఇవి ఉంటాయా సార్, ఇవి ఉండవా, అట్లాంటివి ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. అదర్వైజ్ మనం క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాం. యా, ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సిలబస్ నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను. ఆల్జీబ్రా మీకు ఇవి ఒక్కసారి నీకు పంపించమని చెప్తాను. ఆల్జీబ్రా, ట్రిగనామెట్రీ, జామెట్రీ, మెన్సురేషన్, ఈ 4 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఆల్జీబ్రాలో మరలా డిఫరెంట్ సబ్ టాపిక్స్ వస్తాయి. ప్రోగ్రెషన్స్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, ఇండిసెసర్స్, ఓకే, అవన్నీ దోస్ టాపిక్స్ విల్ కమ్. లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, ఇండిసెసర్స్, ఆల్జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఆల్జిబ్రా పార్ట్లో వస్తాయి. ట్రిగనామెట్రీ 10th క్లాస్, కాంపౌండ్ యాంగిల్స్, మల్టిపుల్ యాంగిల్స్, అవన్నీ కొన్ని వస్తాయి. అవన్నీ మీకు ఈ పీపీటీలో మీకు పంపించమని చెప్తాను. సారీ, దాంట్లో సిలబస్ స్టార్టింగ్ పేజీలోనే సిలబస్ ఉంది. అండ్ ప్లేన్ జామెట్రీ మళ్ళీ డిఫరెంట్. ప్లేన్ జామెట్రీలో లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్, ట్రయాంగిల్స్, క్వాడ్రిలేటరల్స్, పాలిగాన్, సర్కిల్స్, ఇవన్నీ వస్తాయి. మెన్సురేషన్ మీకు తెలుసు, 2D 3D 2 డైమెన్షనల్ ఫిగర్స్. ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, రాంబస్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ 2Dలో వస్తాయి. స్పియర్, కోన్, సిలిండర్, ఫ్రస్టమ్, ఇవన్నీ మనకి 3 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్స్, వాటి సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? యా, సిలబస్ కాకపోతే మనకి మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ హెవీ ఉంటుంది. క్వశ్చన్స్ ఈక్వల్ టు అర్థమెటిక్ వస్తాయి. అర్థమెటిక్లో క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వస్తాయో ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో కూడా అన్నీ వస్తాయి. కానీ మనది కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ, క్వశ్చన్స్ తక్కువ ఇన్ ది సెన్స్ పూర్తిగా కాదని కాదు, ఈక్వల్ టు అర్థమెటిక్. కానీ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ హెవీ, ఎక్కువ ఉంటుంది, బేసిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈవెన్ మీకు జామెట్రీ తీసుకుంటే యూ కెన్ గెట్ మోర్ దెన్ 30 to 40 pages ఆఫ్ నోట్సే 30 pages ఉంటాయి. ట్రిగనామెట్రీ తీసుకుంటే మోర్ దెన్ 10 pages to 12 pages నోట్స్ వస్తుంది, ఓన్లీ బేసిక్స్. కానీ మిగతా వాటిలో మీకు బేసిక్స్ పెద్ద ఎక్కువ ఉండవు, కానీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మ్యాథమెటిక్స్, ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ అర్థమెటిక్. అది దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్. ఓకేనా?